Hi guys, welcome to my channel. Please like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell for my new videos. Thank you. Anong sabi mo? Bali guys, mag-unbox tayo ng air fryer gawa ng Micromatic. Pwede na! So 5 liters to guys. Hindi, wow. So ito guys, mag-unbox na tayo. Sana all. Ayaw magpakuha guys. Gago! So ito yung ano niya guys, description. 5 liter oil free air fryer. Nakakagutom guys. Ang color nito is color dark green. So ito guys ang kanyang description. Capacity is 5 liter. Healthier fried food, quick, easy and safe. Adjustable temperature, 60-minute timer, 230 volts, alternate current, 60 Hz, 1400 watts. So ito na guys, ang mahiwagang air fryer. Ay, ang hirap i-unbox guys. Tanga! So ito na yung guys. Sana all. So sa ibabaw niya guys, ito yung temperature. Pinakasagad is 200 degrees Celsius. Hey, that's pretty good. Pinakamataas na yung 280 degrees. Tapos sa timer 60 minutes, that's 1 hour. Oh my God! Wow! Ito yung indicator niya, light indicator. Ito yung kanyang tab ang tawag dito eh. May kasamang what do you call this? Patungan or parang steamer din. What the fuck? So guys, sa 5 liters, ang laki niya guys. See? So parang hindi siya 5 liters. Hindi, wow. Kasi kanina, kinonpare namin yung ibang brand ng 5 liters. Or sabihin natin 5.5 liters. Tapos ito is 5 liters. Ang liit. Ang liit na ito. Tapos ganun pa kababa. Ito malaki talaga. So hindi lang yata to 5 liters guys. Baka Oh, hell no! 7 or 6. Mga ganun. So bali guys, titestingin natin ito mamaya. Ang kasama niya lang is itong manual. Micromatic air fryer. Instruction manual. Nice. Ang mahiwagang booklet. Yun lang ang kasama nito guys. Wala na. Tingnan natin yung ilalim. Yan pala yung pinaka heater niya guys. So thank you for watching. So bali guys, ito na yung air fryer. Tinetesting ko na. So naririnig niyo yung tik tak tik tak tik tak tik tak. Ayan na guys. Nag-iba na yung indicator, nag-iba na yung kulay. So kanina green, na ngayon naging red na. So
So ayan, tinitesting ko. So okay naman siya guys. So ito na yung guys, pag naluto siya. So okay ba? Chun kawalik.